Les énergies renouvelables, aussi essentielles soient-elles, ne suffiront plus à elles seules à porter notre industrialisation. Au Togo, comme dans beaucoup de pays, nous croyons au solaire, nous croyons aussi à l'hydraulique. Nous éclairons déjà des centaines de villages par des mini-réseaux. Mais nous sommes aussi conscients que les industries de transformation, les centres de données, l'intelligence artificielle, le numérique africain de demain exigent une électricité continue, décarbonée, compétitive en électricité de base. Sur ce terrain, le nucléaire civil, et singulièrement les petits réacteurs modulaires et les micro-réacteurs, n'est plus une option lointaine. C'est une option, nous dit-on, mature. La Banque mondiale a levé son interdiction historique de financer le nucléaire. La COP et les institutions financières ont validé cette technologie parce qu'elle a changé. Le contexte aussi a changé. À nous, désormais, de changer de regard. La deuxième question est celle de la responsabilité. Que faisons-nous concrètement pour que cette ambition devienne réalité? Le Togo, pour sa part, a choisi modestement d'agir. Membre de l'AIEA depuis 2012, la loi nationale sur l'usage sûr, sécurisé et pacifique du nucléaire a été adoptée. Création en janvier 2025 de notre commissariat à l'énergie atomique, élection au Conseil des gouverneurs de l'AIEA pour 2025-2027 et tout récemment à Vienne, signature de nouveaux cadres de coopération avec l'agence pour les 5 prochaines années. Nous avons en outre engagé l'exploration de micro-réacteurs modulaires pour les zones non raccordées au réseau national. Nous ratifions les conventions internationales de sûreté. Nous bâtissons pas à pas la crédibilité institutionnelle qui rend un projet bancable. Être responsable, ce n'est pas attendre, c'est préparer, c'est cadrer, c'est convaincre et c'est par-dessus tout garantir à nos populations que le nucléaire africain naîtra sous le signe de la sûreté absolue et de la transparence. La troisième question est celle de l'exigence commune. Sommes-nous ensemble prêts à faire ce qu'aucun pays africain ne pourra réussir seul? Mutualiser nos régulations, aligner nos standards, agréger nos demandes, construire pour la première fois un cadre africain de financement du nucléaire avec les banques de développement, les fonds souverains, les investisseurs privés. Sans ce cadre, l'ambition risque de rester lettre morte. Et puis surtout, former massivement, scientifiques, ingénieurs, techniciens, régulateurs, juristes. Notre jeunesse, et particulièrement nos jeunes filles, doit être au cœur de cette aventure. Le nucléaire africain ne sera pas un nucléaire importé. Il sera un nucléaire pensé, opéré et gouverné par les Africains au service des Africains. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique ne demande pas qu'on lui fasse l'aumône d'une technologie. L'Afrique propose plutôt un partenariat. L'Afrique propose un marché. L'Afrique propose une vision adulte de sa propre énergie. Nous disposons des ressources. Nous disposons de l'uranium. Nous avons la demande. Nous avons aussi la volonté politique. Ce qui nous manque encore, ce sont les instruments financiers à la hauteur de notre ambition et un récit international qui cesse de considérer le nucléaire africain comme un horizon improbable ou même impossible, pour reconnaître ce qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire un horizon possible, probable
et pourquoi pas imminent. Faisons donc de NESA 2026 le sommet où l'Afrique a cessé de débattre du si pour s'organiser autour du comment et du quand, le sommet du basculement entre les intentions et les investissements. Mon pays y prendra toute sa part, avec rigueur, avec humilité, dans le respect des standards les plus élevés de sûreté, de sécurité et de non-prolifération, et en panafricain convaincu. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Your Excellency. Thank you for the reminder that Africa's nuclear agenda will not be an imported agenda. It will be grounded, executed, and capacitated in Africa by Africans. Thank you, Your Excellency. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our host nation has positioned itself at the forefront of conversations and action around innovation, technology, climate resilience, and long-term energy planning. To deliver our keynote address, please help me welcome with a warm round of applause His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Excellency, for Sozuma Nyasimbe, President of the Republic of Togo, Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Excellency, my friend Mahamudu Issouf, former President of the Republic of Niger, former Chair of the African Union Commission, my friend Musa Faki, Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, distinguished ladies and gentlemen. Let me begin by welcoming you all to Kigali and thank the leaders here present for honoring our invitation and all the work they do for the importance of this topic we are discussing today. In fact, a number of other leaders had intended to be with us, but they couldn't make it. Either they were here last week or they are in some other places attending to some important assignments. I also thank them. From the outset, NISA was designed to bring together leaders, experts, and partners to advance Africa's nuclear energy goals. The strong participation here today reflects a growing consensus that the future of our economies depends on how quickly we solve the energy challenge. Rwanda is pleased to have successfully completed the IAEA's Phase 1 Integrated Nuclear Infrastructure Review. We intend to have nuclear energy operational by the early 2030s. And this assessment confirms that we are on track.
For Africa, energy is not simply a development issue. It is the foundation of industrial growth and competitiveness. Modern manufacturing, mineral processing, digital infrastructure, and advanced healthcare all depend on reliable power. The rapid expansion of artificial intelligence and the data-driven industries will also significantly increase energy consumption. Countries that cannot meet this demand will struggle to compete. This is why Rwanda considers nuclear energy a critical component of Africa's long-term transformation. As more countries move in this direction, international reviews and regulatory processes should not become barriers, but instead offer the necessary support. For Rwanda, small modular reactors represent the most practical way forward. They are better suited to the realities of most African countries because they can be deployed gradually and integrated into smaller grids at a lower cost. Renewable energy will remain indispensable, particularly solar and hydro, where Africa has enormous potential. But our economies cannot function efficiently on intermittent supply alone. At the center of this endeavor is the question of investment. Too often, investors hesitate because they perceive many risks in Africa. We must work to strengthen regulation, ensure consistency and accountability in order to build confidence and attract long-term capital. The international financing environment is also evolving. Nuclear energy is increasingly recognized as part of the clean energy transition, and that creates new opportunities. What Africa cannot afford is fragmentation. If countries work in isolation, progress will be slow and far more costly. Cooperation on regulation, financing, and regional power integration is essential. This is precisely why NEISA matters. We are moving the conversation beyond ambition to practical coordination and financing mechanisms that can sustain deployment at scale. Rwanda will remain and will continue supporting these efforts because this is larger than any one country. By 2050, Africa will have the largest workforce in the world.
the demographic shift can become one of the greatest economic advantages of this century if we prepare for it. In this regard, we are delighted that Togo will host the next NESA and carry forward this continental momentum. I also once again wish to thank Rafael Grossi of IAEA for the kind support to this effort, and also for the single-mindedness with which he has focused matters to do with our continent of Africa and how we can continue moving together forward. I thank you very much for your kind attention. Thank you, Your Excellency. Another round of applause, ladies and gentlemen. Your Excellency, thank you for a clear and forward-looking message, and of course, for highlighting the continued momentum as NESA 2027 makes its way to Togo. Ladies and gentlemen, we will now rise to allow Their Excellencies, the heads of state, to depart, after which we will resume our program. If you would kindly please join me in rising in a final round of applause as they make their way out of the hall. Thank you very much. I appreciate your kind attention. You are welcome to take your seats. Thank you very much. Distinguished guests, we are now ready for our very first panel of NESA 2026, and this panel is focused on the question of global